Man. Hello, hear ye all. Gather up. I am your MC tonight, Rachel Ovens. I'm an author and a nurse, and I'm just going to give you a brief rundown of events this evening and welcome you all here. Lovely. Right, okay. I'd like to thank all our sponsors this evening. MRSI, which is an international student rescue operation. The Otago Polytechnic for the excellent venue here, thank you. Rudor Media Network Broadcaster, who will be taking us live to Kurdistan Arbat Camp at 7 p.m. But firstly, I'd like to say something about safety and housekeeping. Fire exit is the door, not this one, but the one next, in the very unlikely event. So that's the fire exit, you go out. And also toilets out here, up this hallway at the back. And I'd also like to offer you only cash for your breakfast. Because if you do FPOS, it gets lost in finances. Thank you, Jindra Tishi, for that excellent question. We have a money machine here in the complex that you can access cash brilliantly from. Thank you. Now, I'd just like to say Jian will be one of our first speakers, and COVID stopped her from physically visiting the Arbat camp last year, and we're actually very lucky it did, because she's here tonight to organise this event, and we're lucky. I'd just also like to tell you about the COVID rules. Masks on, please, and 1 metre distancing from one another. We've checked your vaccine passports as absolutely thoroughly as we can, and there you go. All right. Right, now I'll just review the events for tonight and why we're here. Do I have to go like this? Beat me over the head, Gian, if I'm failing. Right, okay. So basically, yes, why are we here today? All right, now we want to emphasise that we're looking at the trauma behind every refugee, and we're here to share a breakfast with the Yazidi people living in Arbat camp in Kurdistan. And we are raising funds for the mentoring program Learn to Earn, which are for refugees in New Zealand and all around the world. So it's not just Arbat camp. Now I'll just give you a very brief rundown for the evening's our first speaker will be Jeanne. She's going to tell us about her experiences and her Learn to Earn project. And then we're going to serve food. This is going to happen before our non-negotiable time event, which is 7 p.m, where we will be crossing live to Kurdistan Arbat camp to share the breakfast with the refugees there, which will be fabulous. After that, we'll have a series of speakers, Aaron Blacker, about volunteering and participating with his daughter in the Learn to Earn program, followed by Ibrahim Omar, who's an MP for the Labour Party in Wellington. Thank you for travelling all the way down, Ibrahim. That's amazing. And Ingrid Leary will say a few words and also introduce Ibrahim, which will be that. Thank you, Ingrid. She's an MP locally for the Labour Party. And we also have Umi Azaka, thank you, speaking as a disability advocate about refugees and disability. So thank you, Umi, for coming and doing that. So those are our speakers. We then have at about 8 p.m. an activity, a fundraising activity of friendship bracelet making and writing letters to refugees that you're welcome to participate in. We also have Christmas cards for sale, which they're gorgeous actually, and watch this space. And they will contribute to funds going to the project.
And that really is our evening. So I thank you all, and Gian is now going to sweep me off the stage. Evening, everyone. Thank you for coming. I just need to put so that's Kurdistan. I will finish the part for Rachel. That's Kurdistan, and you can see the dots, the yellow dots are the Kurdistan of each part, and you can see 2 million in Syria, 5 million in Iraq, and 18 million in Turkey, between the 4 countries. And this is where we will connect with Arbat refugee camp. You can see it's, I don't know, do I show here? I don't know. Take, and that's, thank you for coming. Good evening in New Zealand and good morning in Kurdistan. I should say from my podcast, Slaw, 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 Chonan Bashan. And I will ask you later what does it mean. When I was in refugee camps, I was lucky. I had a purpose. I had two reasons to look forward to. One, these 2 beautiful women were my imaginary friend, and I used to collect their pictures and write stories. And I believe that's put together 2 things, education and friendship. And I found a YouTube from Queen Rania of Jordan on her channel, and I like to share that. Hello, everyone. For some time now, we've all felt the weight of so many clouds over our heads. COVID, climate, conflict. Reading the news, it seems as if each day brings another crisis. But I'm reminded of these words from Syrian playwright Saadallah Wannous. He said, "Our lot is to hope, and what happens today cannot be the end of time. Our lot is to hope." In the face of great challenges, it's tempting to box ourselves in, to focus only on narrow self-interest and those who are closest to us, those who look most like us. Far too many today would like to see that happen. But if we step back, if we widen our sights, we see a different picture, one that demands and reinforces our faith in collective action. The MDGs and SDGs are more than words on paper. And though progress has been imperfect, it is progress nonetheless. Millions of people broke free of despair. Millions of lives were uplifted. Millions of children were given the chance to grow and to learn. That happened because, as human beings, we share the stirring power of imagination. Because our lot is to hope, to keep reaching for prizes that lay beyond our grasp. Our hope is not soft. It is not weak or passive. Our hope drives change. And now, we must draw on that very human impulse more than ever. Why? Because science and technology on their own cannot save us. Technology has kept the lines of communication open through COVID, but we're still far from fluent in the language of our common humanity. And it is those conversations that matter most. Because we don't exist in a world of separate boxes, nor do our problems. Imagine how much better we would have dealt with our current crisis had our human network been stronger, had we communicated better at the start of the pandemic and agreed on what would be best for everyone. To build forward better, we must upgrade our human connectivity, the virtual and the virtuous. Humanity's neural network, 8 billion strong, must be powered by common vision and commitment. Crises generate opportunities for bold and rapid change. For even as the past 2 years have created so much economic hardship, we've also learned new ways of working that can be more sustainable, more inclusive.
We can make sure people everywhere are equipped to make the most of our new environment through upskilling and reskilling so that workers' talents stay relevant for the jobs of tomorrow. Or take education. Gaps have widened during COVID, but we've also gained valuable experience. The entire world has had a crash course in hybrid education and online learning. If we work together and apply those new lessons, we can not only recover lost learning, but bring new knowledge and promise to people across the globe. Gatherings like this one can inspire new ideas, new roadmaps, and new shared action. Saadallah Wanous was right. What happens today cannot be the end of time, but it can be the dawn of a new era. That is my hope, and I can't wait to see what we achieve. Thank you. And my hope next year when I go to a refugee camp to meet Queen Rania. Mental health, we talk about refugees in the camp, but we forgot what brought the refugees into the camp. The refugees, when they arrive in the refugee camp, for me, as a child, the day I was born, I was denied my Kurdish name because the Ba'ath regime was trying to get rid of Kurd a different way, especially from Kirkuk. At the age of 10, my mother was arrested, imprisoned for being Kurdish. At the age of 14, I walked from Kirkuk in 1990, from Kirkuk to Sanandaj in Iran while bomb rained over my head. At the age of 14, I became a refugee in Syria. So imagine for a 14 years old, the mental status. It's in the crisis already getting to the refugee camp. Imagine for the adult, someone like my mother who been imprisoned, run from taking children from one city to another, hiding and trying to keep the children safe. Their trauma worse than mine, or as a child. And staying in refugee camps for 7 years, it's just unimaginable what happened to that brain. Just because of COVID, we say that a lockdown increased the rate of mental health issues in New Zealand. We have TV, we had internet, we had walking, going, clean environment. Imagine that 7 years in refugee camp with no water, no food, no nutrition, nothing. From a small tent, 7 years with that mental status. What we expect from a refugee when they arrive in New Zealand or anywhere else. The mental issue is not addressed. And the purpose for me being survived that refugee camps was, like I said, it was the friendship, the imaginary friends, my hope that those ladies will come and save me. And my writing. If I had one friend who supported me in refugee camp, I would have published 2 books in the refugee camp. And coming to New Zealand, I'm grateful, but I missed out on education because I was full-time caregiver looking after my parents. It's 25 years. Just last year, I had opportunity to go study, and my project and my mission is
What kept me going in New Zealand is those two children. Even if the picture was away from me, seeing that child should be in a bed. And this is very personal to me. If one of those children come explode themselves in my family, I will not blame that person. I will blame myself because I couldn't do anything for them. And last year I wanted to go visit refugee camp and in person work and help them. But COVID stopped me. And this is the project that I created, Learn to Earn, is for every refugee to get a mentor to help them through that time. They need a purpose. We can't help them, we can't save them all, but we can do something about it. And COVID proved that we can study, we can work online, everything can be done virtually. So this app will help volunteers to become mentor for refugees. And at the same time, refugees need something stronger than the volunteers who volunteer here in New Zealand. They are in a crisis. And with helping them with a reward, $1, maybe it doesn't mean much to us, but for a refugee camp, if they study 10 hours a week, that's a $10. They can get some nutritional food for their family. And having that friendship connected with them, it will give them a purpose, help them to concentrate on education and learning. And it will be easy and keep them focusing on learning, rather than give opportunity to extremists to take advantage of that situation. We can't save them all, but at least we can be a friend. And that's my second hope. This video will introduce the Yazidi refugees, Yazidi culture, and then we could go to live connection. Thank you. بەوەی نەبوونی سەرژمێری نازاندرێ بە دیاریکراوی ژمارەیان چەندە. بەڵام بەپێی ئامارەکانی نووسنگی ڕزگارکردنی ڕەفێنراوە ئەزدیەکان کە سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، پێشهاتنی داعش ژمارەیان لە باشووری کوردستان نزیکەی 550,000 کەس بوو. بە درێژایی مێژویان بەوەی بیر و باوەڕیان چەوسێنراونەتەوە و بەشێکی زۆریان ناچار بوون کۆچ بکەن و لە باکووری کوردستان، ڕۆژاوای کوردستان و وڵاتانی ڕۆژ ئاوا نیشتەجێ بن. هەروەها سەرووی 35,000 کەسی دیکە لە ئەرمینیا دەژین کە نەوەی ئەو ئێزیدیانن کە بەهۆی ئۆپەراسیۆنەکانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانیەوە کۆچبەر بوو. دەمێ زێڕینی ئێزدیا تێدە ژیای دمەهەیە سەردەمی عەباسیا بووە و حەتا گەشتە سەروەختەی عوسمانیا دەڤێت بەرفرە ژێر حکومێ میرگەها ئێزدیا بووینە. ئەم هەنگی مەزندە دکەین ئێزدی 700 کەس هەتا 800,000 کەس هەتا نێزیکی ملیۆنێکێژی ئێزدی هەنگی هەبووینە، بەلێ حکومێ فەرمانە دەڤێت ئێزدیاژی بەرتەنگ بووینە و ژمارە ئێزدیاژی بەرتەنگ بووە. ئاینی ئەزدی یەکێکە لە بیر و باوەڕە دێرینەکانی میزۆپۆتامیا. ڕاگۆڕیشی ئاینی ئەزدی لەلایەن بەشێک لە مێژوو نووسانەوە دەگەڕێنرێتەوە بۆ پێشزاین. کوردان یەزدی یەکتاپەرستن و بەشێکی بنەما ئاینیەکانیان هاوشێوەی ئاینەکانی ئیسلام و زەردەشتیە. زۆربەی هەرە زۆری ڕێنمایی و بنەما ئاینیەکانی بەزارەکینەوە لە دوایینەوە
گوازراونەتەوە. سەرچاوە مێژوویەکان ئاماژە بەوە دەکەن بەهۆی جیاوازی بیر و باوەڕیانەوە 74 جار ڕوبەڕووی کارەسات و جینۆساید بوونەتەوە. ودبینی بەس مەگۆقی ئەم ژوان فەرمانە خلاص بوون بەس ئەموێ قەرنێ بیستێ ئان 21 دەنەژی هەتا وێگافکە ئەو فەرمان هێشتا لەسەری زیاد بەردەوام من مخابنی بە یعنی لوەختێ ڕێکخراوێ جڤاکێ مەدەنی و مافێ مرۆڤ هەی بەس هاتنا داعش ساڵە 2014 کارتێکردنەکە هەرە مەزن لەسەری ئێزدیا کرد و ئەو بوو بتریا یا دەبرێت ئێزدیا هاتنە کۆنتڕۆلکردن شالیە داعش بە و ئیرۆژ بۆوانێ بەتێرم دوایین کارەساتی کوردانی یزدی لە ساڵی 2014 بوو کاتێککە داعش هێرشی کردە سەر شنگال و دەوروبەری. لە ئەنجامدا بە گوێرەی ئامارەکانی نووسنگەی ڕزگارکردنی یزدی ڕفێنراوەکان نزیکەی 360,000 کوردی یزدی ئاوارە بوون. نزیکەی 100,000 لەوان چوونە دەرەوەی وڵات. نزیکەی 5,000 کوردی یزدی گیانیان لەدەستا. 2,745 منداڵ بێدایک و باوک مەونەتەوە. 6,470 کەس ڕفێنران. 3,548 ژن و کچ بوون و 2,860 دیکەیان کوڕ و پیاو بوون. تاوەکو ئێستا 3,647 کەسیان ڕزگار کراون. هێشتا 2,763 کەسیان بێسەر و شوێنن. 104 ڕفێنراوی دیکەش بە کوژراوی دۆزراونەتەوە. 68 مەزارگە و شوێنی پیرۆزی کوردانی یزدی تاقێنرانەوە. کوڕانی خواردەمەند 12 ساڵانیش هەوڵیان لەگەڵ درا بۆ ئەوەی واز لە ئاینەکەیان بهێن و کرانە سەربازی خلافەتەکە کە پایتەختەکەی ڕەقەی سووریا بوو. چەندین ئاژانسی سەربەنەتەوە یەکگرتوەکان بە فەرمی وەک جینۆساید دانیان بە کۆمەڵکوژی کوردانی یەزیدیدا داناون. Thank you. Are we going live now, or we are live with? Yeah, still we got 10 minutes. We can get the food and get prepared. We can put the camp and the music.
back onto. Go. Alikare barfırsı cihel kanabara ya yuan istiyare yani Süleymaniyye Reis Kamran Ali Bey ve Marabacı Süleymaniyye ben Reis Kamran'dan baş اگر بشوایە که گشتی که بحثا کامپین کردبران بکەین تایبەتیشی کردبەرێن کردن ئێزدی ڕۆژ شەڵەن چییە؟ دووەنە شیار شەبەکە ڕاگەشتن بووان saying that
ناف كم بعدنا هجمرة وان كم هیچ نیاز وان هیا کو بگرن نافچین و یان هلوی به دریبه اگر به دریبه میدن خدمت گزاری پیوی سات نکنیم روان اگر کامران او وجبرین نه کامپی دن آراد سوان باشتر ایمان در بی کامپی که دوست دارم در باز بودن در خیران دارایی هبودن در خیران خیران سیره خالی کبیل کامران انها بنت بيجاس كده كان لازم نظام ده ما تستطيع الجابه هناك في بانزيا وجبل الخنابره عم يدخل في الفلوس بس يجد كاكا يوجولي ما كاكا يفرق كش كاميرا مادام كردن والله كردستاني بمالا وان بيزاربونا كتلت كردن عم بعد كردن هم شديدين كاكا يبدأ قد كوا
جگارە جگارێکی بکێشە دوای جغارەکە دێنەوە لۆ قیسە گەرم دەبی و گەرم کاکامێز ئێمە نامانەوێت لە پاکێجی باشوور دەرچین یەک پەیامنێرمان ماوە لە پاکێجی باشوور ئەیوب نەسری وەردەگرین و دوایی دەینە پاکێجی نێودەوڵەتی ڤیتیەکە دەڕۆین و جەنابەت وەردەگرین باشە؟ چوار دقە بۆ 5 دقە بەڵێ باشە لەگەڵ وێنە نییە باشە کاکام ڕاست پرسیارە داویە هەردوو گوندەکەدن چۆل بیە لە ناوچەیە سەرگەڕانێ داعشێ دەبێت داویەدا چەندین ئێریشکردنە UNHCR دڵگرانیەکە نو تازە هەیە لە هەمبەروان ئێریشێن داعشێ UNHCR هەوڵ دەدە کۆ دە چارچوبەیە نەتەوەینێک بۆیدا جڤاکان ناودەوڵەتی هێشیار بکێت و جارەکەدن داعش لەسەر باشووری کوردستانی بوویە گەف ببوورە نازام لەگەڵ ئێمە یا قساکەن وێنە نابینین نازانم لەگەڵ ئێمە یا قساکەن بەڕێزان لەگەڵمانن خاتون لەگەڵ گۆمان نەبوو ئێستا و دەنگەی میوت دەکەین باشە ئێوە بەردەوام بن ئێمە چاوەڕێین وێنەکە ببینین ناو کەمپەکە ئەم داماوانم داناوە لە ئەرزەکە چاوەڕێن وێنە ببینن ئەمە لێرە دانیشتوونە نانی بەیانی ئەیانەوێ نانی بەیانی بخۆن لەگەڵ کەمپی عربەت تکایە ئەگەر وێنەکە چاکەن لێرە دانیشتوان ئەندام پەرلەمان و دوو ئەندام پەرلەمان دانیشتوون هاتوون بۆ ئەوەی کەمپەکە ببین و خەڵکەکە بۆ ئەوەی ببن بە پشتگیری بۆمان تاکو بتوانین شتێ بکەین بۆ پەنابەر بە تایبەت خوشک و برایە زیدەکان بەسەر چاو ئێستا حەلی دەکەین و یەکە سەر خەبەرتان دەین باشە باشە دەستخۆش کەمتر لە 2 دقە
أركان خاڵە جان ئێستا زوم حازرە سەیان لەگەڵ بکە باشە ئێستا دەنگەکە دەدەمەگوێت باشە جان بەو کامیرەمانەش بڵێ دەنگت بکاتەوە دەنگ ئەرکان دەنگت کۆ دەنگ بڵێ دەنگی عامت داخە کاتچێک مایک ئەرکان تاو أركان تمام ژیان خان ئێستا توانین قسە لەگە ئەرکان بکەی حازرە باشە دەست خۆش حازرە توانین قسە لەگەڵ کە ئەرکان بکەی ئەرکان عەلی بەیانیتان باش بەیانیتان باش ئەوە لێرە بە کۆمەڵ ئەڵێن بەیانیتان باش زۆر ماوە ئەرکان لەگەڵ تویتی ئەرکان بەیانی باشتان لێ دەکەن بەیانی باش سڵاوتان لێبێت ئەوە لێرە دانیشتوون خواردنی کوردی بەیانیان ئەخۆن و لە ئەرزەکە دانیشتوون بۆ ئەوەی بتوانن بە شێوەیەک نزیکەوە بن لە پەنابەران حەزەکەین بیان بینین و ئەگەر بتوانی ئەوە بە دانیشتوان بڵێ بزان ئەوان چیان هەیە بۆ ئەمان بڵێن بەڵێ زۆر باشە من لە کەمپی ئاشتیم یان کەمپی ئاوارەکانی عاربەت ئەم کەمپە 1800 و ئەوەندە زیاتر لە 1800 ماڵی ئاوارەی لێ کە بەشی زۆریان خەڵکی پارێزگای سەلاحەدینی عێراقن و لە دوای 2014 کە داعش هاتە عێراق ئەمان ئاوارە بوون بەشێکیان ڕویان لە سووری پارێزگای سلێمانی کردو کە ئێستا ئەمان لێرن لە کەمپی عاربەت و ڕێکخراوی UNHCR سەربارەتە یەکگرتوەکان هاوکاریانەکە کۆمەڵێک ڕێکخراوی دیکەی مرۆڤیش هاوکاریانەکات ئێستا سەرقاڵی ئەوەن کە خواردنی بەیانی ئامادە بکەن من لە ماڵێکی عەرەبم چۆن عەربیەکەشم باش نییە بەڵام بەڕێوەبەری کەمپەکە لەگەڵ مایە ئەتوانێت هەندێک پرسیاریان لێ بکات و وەزع گوزەرانیان بارودۆخیان باس بکەین ئەوە خواردنێکی تایبەت بە خۆیانە کە خواردنێکی عەرەبیە بە بەڵێن زیاتر ئەوان حەزیان لێتی نزیکە لە دوینە کوردەوارەکەی خۆمان لە کوردستان و هێلکەڕۆنیان کردووە و یعنی خواردنێکی سادەی بەیانیان ئامادەکراوە بۆ ئەوەی کە بیخۆن ئەچمە لایەن هەندێک پرسیان لێ یەکەم بەڵام مەگەر پەخشان خان هاوکاریمان بکات لە وەرجێڕانی پرسیارەکانی چکە وەک باسی کرد من عەرەبیەکەم باش نییە پەخشان خان دەمەوێت لە یەکیان پرسیار بکەیت ئەو دایکە بێ ئەم برا بەڕێزانە کامیان بێ کێشەنی پرسیاریان لێ بکەیت چای بۆ تێکردوویت پرسیاریان لێ بکە بزانە وەزعیان چۆنە بارودۆخیان چۆنە چی هاوکاریانەکە بەیانیان چییە خۆن یعنی بەگشتی باسێکی وەزع و گوزەرانی خۆیان بۆ بکە صباح الخير شلونكم؟
هسه انتوا تتريقون؟ يعني يوميا كل هيجي ساعة يعني تتريقون؟ بالريق شو تاكلون؟ حجية انتوا تاكلون هسه مو؟ تريقون بالريق انتوا شو تاكلون يوميا يعني؟ مثل بيض مثل يومية خاطر جبن قشطة عصيدة يعني أي شيء يعني يومية يعني غير يعني غير شيء. قالت إما بيانين لم كثاني يعني بياني أخوين هني بياني هي مثلا هالكورون أخوين أماش قارتني كي عربي خويانا كإما لنا وكردش لا أخواتنا هالأخوين ما تقوم عم بكودي بيلين دوينا باشا أما دوينة بيانيان زوربي أم خزانة عربانة أم دوينة أخوان بمشوازة وكسوبيا على بياني واشي بنيدا ماستا أمشتانا أخوين يعني على إخوة رزقي كياوة هاتشتك باري مع أخوين چه هاوکاریانەکە لە ڕووی مادی و پارە بۆی کە ئەم شتانان پێ بکردن نانی پێ بکردن ئەم هێلکی پێ بکردن ئەو دوێنەی پێ بکردن ینی پێداویستی مادییان چۆن دابینە پێ لێرە خۆش وەڵامەکە خۆتم بڵی باشترە بەڵێ هەموو خێزانەکان لە کەمپی ئاشتی ماڭانە پارە وەرئەگرن هەر نەفەرەی 18,000 وەرەگیرێ لە ڕێگەی ڕێکخراوی WFP-ەوە با ڕێگەی ئاسیا حەواڵە یعنی هەموو خێزانێک سیمکارتێکی هەیە پارەکە کاش ئەچێتە سیمکارتە پێوانە و سافی WFP-یان لە سنتەری تەوزیعاتمان هەیە تەنیا لە کەمپەکەیە پێنە ئەوێ لەوێ ئێمە هاوکاریان نەکەین و خێزانەکان پارەکان بە کاش وەرەگرن و خێزانەکان خۆشیان حڕن ئەتوانن بچن بە سلێمانی لە عەدەد لە هەر میسندێک پارەکان ڕاکێچن و یەکەن بە مەسروفاتی ماڵانەی خۆیان بۆ خواردنوشێت ولا سرو أول شوانه معناه للان نظام مهاجرين وعنده وزارة نظام مهاجرين هم مالك دو فاكت مواد غذائية ودو فاكت مواد صحي شوية. أنا أتكلم وأتكلم بزحمة حجية انتو المواد خاتو أو کەلوپەلانەی زستانانە کە وەرە دەگرن چیتان پێویستە ئێمە هەموو شتێکمان وەرگرتووە خۆراک سۆپا بەڵام نەوتمان وەرنەگرتووە ئێمە هەموو شتێکی زستانەمان وەرگرتووە گۆپایە گۆشتەکە فەرشە هەموو پێویستی زستانەیە بەڵام تەنها نەوتمان وەرنەگرتووە ڕاستە کاتەم خێزانە ئێمە وەکیلداری کەم ئاگادارین لەوەی کە نەوت دابش نەکراوە و دابش ناکرێت لەبەرەوەی لە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا لەلایەن وەزیری هجرە و مهاجرینەوانێ کە هەر سەردانی کەمپەکەی کرد ئەو پلانیاریان کە نە لەم ساڵ نە لە ساڵی داهاتیان ژیان خانگە پرسیارێک هەبێ من لیام کەم یان خۆت پرسیارێک بۆی کە وەڵامت دەمەوە پێشێکی بڵێ بەرداخەکانتان بەرزەوەکەن بۆ ئەوەی نۆشیێ بکەن لەگەڵ ئێرەیە هەڵێتیان بڵێ پەرداخەکانی دەستیان بەرزکەنەوە بە ڕووی کامێرەکە ڕایگرێت بۆی کە ئێستا pick up your cups please to say nosh ئێمە لە کەمپی عربەت لە کەمپی ئاشتی لەگەڵتانی باسم کرد ژمارەی خێزانەکان سەر و 1930 خێزانەکە باسم کرد لە دوای 2014 ئەومان لێرن و شەخانە توان بچنە دەرەوە پلێکاریەکان ئیش بکەن کتێب مەکتەبیان هەیە حڕن لەوەی کە ئەچن بۆ ئیشکردن خێزانمان هەیە ئەچی بۆ کۆمپانیەکان کوڕەکانیان گەنجەکانیان هەمویان ئەچن بۆ ئیشکردن و ڕێپێدراون لە سلێمانی لە عەربەت لە شارەچکەکان لە ناو محافەزەکان ڕێگە پێدراون بەیانیان ئەڕۆن بۆ ئیش ئێوارانە گەڕێنەوانێ ئەوەی کە مەسەلەن بێوێ لە کۆمپانیایە شوێنەکە پێویست بەمانەوەی بکات کتابێکی ڕسمی بۆ ئەکرێت بە ئاگاداری ئاسایش و ئیدارەی کەم ئەو کەسە ئەچێتە شوێنی مەبەست کە ئیشی تیا ئەکات و ئەمێنێتەوە بەڵام سەردانی ئیدارە ئەگەر بکاتەوانن بۆ ئیسپاتی هەستی خوێندنمە بکە پرۆسی خوێندن لێرە چۆن نییە تا چەند پۆل لێرە هەیە و لە چەند قوتابخانە هەیە ناوەندیە سەرەتاییە با بەخۆم ببوورە بۆی حڕەتی خۆت وەرگرا
و لە ڕووی تەندروستی شۆچیان بۆ کراوە. ئێرە مەکتب لەیەکی ئەمزۆ دەستی بە دەوام کردێتەوە لە قوتابیەکان 4 بینای مەکتبمان هەیە هەر بینایە و دوو دەوامی تایە بەیانیان نیوەڕوان هیچ لە ئێستاە قوتابیەکان بۆ مەکتب ئەچنی دەوامی خۆیان ئەکەن بەڵام پێداویستی هەیە لە مەکتبەکانە کەموتی هەیە لە مەکتبەکانە وەکو بینای مەکتبەکان هەنێکمان هەیە پێویستی بە نۆژەمکردنەوە هەیە و نەوت دابین نەکراوە بۆ قوتابیان لەبەرەوە ئەمانە هەمووی تەسیری کردوتە سەر ئاوارەکان لەبەروی وەرزی سەرمایە قوتابیان خۆتان نزانن پێویستیان بە هەموو شتێکە و پێویستیان بە کتێبە کە ئیداری مدیری مەکتبەکان هاتنە ئیدارە تا بەسییان لەبن لای ئێمە داوایان کە کتێب بۆ قوتابیەکان کتێبەکانیان زۆر تۆنە پێویستیان بە کتێبی فارمەکان هەفتەی ڕابردوو وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراق هاتە ئێرە خان چی پێوتن بۆچی هات ساڵی هەر ئەم ساڵدا من دوو جاری دیکەی پێش بەزام پێوێت جۆرەێک گوشار بکات کە بگەڕێنەوە بۆ شارەکانی کوان و هەرێمی کوردستانیش پێم وابێ ڕازی نییە یعنی ئەمان سەردانەکەی وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراقن بۆ باسکەوە ئەمان چیان پێوت ئەو چی پێوت بگورن وەکو ئامانجی هاتنەکەی ئەو زۆر مفاجئی هاتەکەم تەپا هیچ لینێکی ئەوتێ بە چاوە نەبوو ڕاستی یعنی هاتنەکەی مەزدەڕێکی وا بێت بەڵام ئەوەی کە بە ئێمە و تاکویدارێکم کە قسەمان لەگەڵ تەنها ئەوە بکەوتی نەوتدا بەش ناکرێ نەبوو ئەم ساڵ نەبوو ساڵی داهاتوو لە ساڵی داهاتوو شائتر ئەو مەوادە هاوکاریانی کە وزارەتی زۆماجینێکە ئەوەی کە باسم کرد بۆتان دوو کات موادە غذایی ماڵانە دوو کات مساسی ئەوەش نامێنێ ئەوش قەتەکە تەنها ئەو دیزانیاریەی گەیاندا ئێمە و کردارێکم بۆ بێنرا بە ئاوارەکانیش و ژیان خان بەسەکە پێیان بڵێ ناو هۆڵەکەمان پێپشاندن بەس پێیان بڵێ ناو هۆڵەکەیمان پێپشاندن ئەی دەست خۆش من لەگەڵتانم ئەگەر پرسایەکان هەبێ یان لە پەخشانەکانیان خۆم وەڵامتان دەمەوە ئەگەر پرسیار بکەی لە خێزانەکە چیان پێویستە خەڵکی چۆن لە ئەسڵ باشە باش پاشان قسەیەکەن لێ بۆی کە یەک بزانین خەڵکی چ منتیقێکن لە پارێتێکی خۆیان لە سەلاحەدین و ئاگاداری دۆخی سەلاحەدین تا چۆنە عەسڵکی چۆن و ئایانەیە بگەڕێنەوە بۆ سەلاحەدین باسی سەلاحەدینمان بۆ بکەن بۆچی ناگەڕێن یا گەڕانەوە حەجیە ئینتی تريدون ترجعون لصلاح الدين ئەگەر بتوانن مایکەکە بدەن عندكم علم شلون زين مو زين لا مو زين ليش لا مو زين شنو يعني يصير بي احداث ويصير بي مشاكل ويصير بي شو اسمه حرب ويعني شلون تقول مثل القديم مستمر بس لا اقل ئەگەر بتوانن مایکەکە بدەنە خۆی بۆی لێرە لەگەڵ ئەم هاوڕێ عەرەبە قسە بکات هو نفس المنطقه بس اكو منطقه يسمونها ما هذول اللي اسمهم البفادعوس ما اطراف الدجيل مال هي الاطراف بيننا وبين القصر مو يعني ما لا فاتحينها ولا رجعوا ولا مسموح لهم يرجعوا كاك ئەرکان ئەم حاجیە ئەڵێت ئێمە ناتوانین بە هیچ شێوەیەک بگەڕێنەوە لە نێتیشمانانێ بگەڕێنەوە لەبەرەوەی منطقەکەمان ئەمین نییە ئەوانەی کە هەشە ئەگەڕێتەوانێ منطقی ئەوانە لەگەڵ ئەمانە فەرقی هەیە لێ ئێمە شوێن بۆ شوێن کەوتووە ژیان بەسەر چاو بەس تۆ مایکەکە ئەگەر بگری بۆ ئەو دایکە بۆی پرسیاری لێ بکەین بە عەرەبی خۆمان وست ئەم ئەخە بەس گوێی لە پرسیارەکە نابێ گوێ لە پرسیارەکە نابێ مەگەر پرسیارەکە چۆن گوێ لە پرسیارەکە بێت بەسەر چاو بەس گوێ لە پرسیارەکە نابێت چۆن قسەکانی بۆ نەقەوتین باشە چیان پێویستە بۆ خوێندن بە تایبەتە و مناڵانە ئەگەر لەو مناڵانە بپرسی چیان پێویستە حەزیان بە چییە حەزەکەی با ئەو بەڕێزە پرسیارەکەی بکە صباح الخير
أنا اسمي مريم، أنا من فلسطين، من القدس، وأنا كثير مبسوطة إني بشوفكم. أخواني ناخواني شبيست حزكا بدرتوا شتاوى تاريخي أيسر أنت بالمدرسة؟ لا والله. ليش؟ دراسة ماكو. دراسة ماكو؟ أم من الله عليك لبر قوي من جنسية منيا، يعني هوينيا، ناتشي تمكتب لمكتب ناخن. بەڵام بەداخەوە ئەبێ خێزانە ئایلە سەرکی خێزانەکە سەردانی ئیداری بکردایە ئەو زانیاری باە بە ئێمە لەبەرەوەی ئێمە ئەم کەسانی کە ئەبم شێوەیە بێت ماڵێکەکە نەچێت قوتابخانە مستەمسەکاتی نەبێ یاشتێک ئێمە لایەنمان هەیە کە هەڵ ئەسێ ئیشکەم لەسەر ئەمە ئەکات و بۆشی دەرئەکرێت و ئەنێدێتە مەکتەبیش بەس بەداخەوە ئەم حاجیە کە دایکی ئەم مناڵەیە ماما هاي ابنك مو؟ لا بنجار بنجار ما هي مناڵی دەکەیانە تۆ دانیشتۆ لێرە بەڵێ چونکە هەمویان نزیکن کە بۆکو کە سوکار لەیەکەوانێ لا یەک دانیشن نانەخۆن بەس دایک باوکی لێرە نیە ئێمە وەکو ئیدارە ئاگاداریەکەینەوە سەردانمان بکات و بۆ ئەوەی هەوڵ بین زیاترینی مناڵەکان بچنە بەرخەندن یەک پرسیارێک کە پرۆژە خەمزانە ڕفیقی تری هەیە هاوڕێی هەیە کە نەچتە قوتابخانە یا خۆی حەزەکە بچێتە قوتابخانە أنت تحب يعني تروح للمدرسة ولا؟ تحب؟ عندك أصدقاء يعني ما تروح مثلك لو أكو أصدقاء تروحون للمدرسة؟ ولا تروح؟ بس أنت ما تروح؟ لا خلي أبوك لو أمك أبو جدة الخطية مات جدة المشكلة صراحة ما عندها أبوها خطية إيه أبوه ميت زين ما كافة خلي أمك تجي للإدارة نعم. زين إحنا إن شاء الله نساعدها ونطلع هوية بركي إن شاء الله إن شاء الله يا رب ما بيكون أقدر مكلو كدايك من على كده سرداني إدارة بكار باوكي نماوة هم ثلاثة إيه قران وكتو كروكيت ابن سيكتو أمقرن باوكي النماوة تنها داي كان هي شي برسيرك كان إيه يمكن ضمن مالي دراسة كده نشتوا چۆن توان تەسکەری بۆ دەکەن چۆن ناسنامی بۆ دەکەن ئێمە سەرەگەڵ دایکی ئەەکەین ئەگەر خۆیان طبعاً بتوانن ئێمە وەکو ئیداری کەم زۆربەی ئایلەکان من سەردانمانەکەن ئیجازەمان لێ وەرەگرن بە زانیاری بە ئیجازە لەلایەن ئیدارە و لەلایەن ئاسایشەوانێ تا 5 ڕۆژ بۆیان هەیە ئیجازیان هەیە ئەو 5 ڕۆژە ئەچن لەوێ معاملەی دەرهێنانی کارتی نیشتیمانی کە خۆمان پێڵین هەویە ئێمانە بەڵێ ئەو کارتە دەرەکەن و هیچ کێشەیەکیان نابێت لەسەر ڕۆیشتنیان ینی وەکو ئیدارە و وەکو ئاسایش ئێمە ڕێگە پێدراون کە ئیجازی ڕسمیان بینێ بۆ ئەوی بچن کار و معاملاتی خۆیان پێجەبەجێ بکەین و ئەگەر دانیشتمان ئایلەکە ئەرقەلی هەیە ناتوانێت یا شتێک ئەوەی ئێمە لە ڕێ ڕێکخراوشتەوانێ لە ڕێ منەزەماتەوانەیە توانین منەزەمەوانەیە کە ئیش لەسەرەوە ئاکات و بۆیان جێبەجێەکەن ژیان خان ینی ئەوەی کە من تێگەشتم لە قسەکانی پەخشانخان و لەوەی کە خۆشیان باسییان کرد ینی هاتنی دوو جاری وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراقیش بۆ ئەم کەمپانەی سنووری پارێزگای سلێمانی دانێ جۆرێک گوشا دروستکەن کە سەرباری دۆخی خراپیان بەڵام بیانگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان و هەر ئەوەی کە دەڵێت ئەم ساڵ و ساڵی داهاتووش نەوتیان پێ نادرێ و ئەو بەشە هاوکاریش کە ڕێکخراوەکان لە ڕێگەی عێراق خۆیان دەبڕدرێت نامێنێت بۆ ئەوەی کە پیان بڵێن کە ئەگەر نەڕۆنەوە هاوکاری ناکرێن و جۆرێک لە ناڕێککەوتن هەیە لە بینی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق کە حکوومەتی عێراق ئەوێت ئەم ئەوانە بڕۆنەوە بۆ شوێنی خۆیان بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت کە هێشتا باڕدۆخیان بای ئەوەندە نییە کە ئێمە دڵنیا بین بگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان وەکو ئەو خاتونە باسی کرد کە ئەوان لەوێ هێشتا مەترسی سەرهەڵدانەوەی داعش هێشتا شوێنەکانی خوان بۆ بەکەلاوە دۆخی شارەکەیان شوێنەکانیان باش نییە وێ نانێوە بگەڕێنەوە بەڵام پامەکەی وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراقەوە گەینێکە ئەگەر نەگەڕێنەوە وەک چۆن ژمارەی زۆری کەمپەکانی سەر بە عێراق هەڵگیراون نەماوە تەنیا ئەوەی کە ماوە لە هەرێمی کوردستان هەیە وابزانم 9 تا 12ەوەی کە من بزانم ئەگەر ژمارەکە دروست بێ کەمپ ماوە لە سنووری هەرێمی کوردستان کە ئەمانە هەمویان ئاوارەی پارێزەکانی دیکەی ناوەڕاست و خوار و عێراقیدا. So he's saying that it's with the immigration minister of Iraq wants the families from south to return to their home
but Kurdistan regional government saying that it's not ready and it's not safe, the situation, and their house is being destroyed, and the people are worried the ISIS still there. So it's the conflict, and that's why they don't, the immigration trying to stop the food, the oil, everything to them, so they can return to their place. So that's the conflict of interest. Is it done? Legal mannen? Technology. بەڵێ ژیان خان وێنەکە نەما شاشەکەتانە بینین کامێرەمانە بینین وتان مەکتەب هەیە لە کەمپەکە ئایا ئەتوانن کەمپەکەمان پێنیشاندن مەکتەبەکە بەرەو لە وێنەکە کاکەدەین وێنە لای ئێمە هەیە ژیان خان ئەوە ئێستا وێنەکە هاتەوە ئایا ئەتوانن مەکتەبی مناڵانمان پێپشاندن ئەگەر مەکتەب هەیە بەسەر چاو من لەگەڵ پەخشان خان هەندێک لە دیمەنەکانی کەمپەکەتان پیشانەیەم بۆ باشە خێزانی یەزیدی نەبوو قسەی لەگەڵ بکەین بەڵێ ژیان خان ئێمە لە بەشی ئاپارە عەرەبەکانین ئەوانەی کە خەڵکی پارێزگای سەلاحەدین وەک باسم کرد بەشی ینی ئێزیدەکان تۆزێک لە منەوە دوورە بەڵام قوتابخانەکەیان لە بەشی ینی لەم سەری کەمپەکەیە جاگە ئەتانەوێت دیمەنی قوتابخانەکەتان بۆ بگوازمەوە ئەچینە قوتابخانەکە و هەندێک لە دیمەنی کۆڵان و ئەوەی کە لە کەمپەکە دروستکا بۆتان ئەوگوازینەوە گەر وێنەگرەکەم لەگەڵم بێت باشە دەست خۆش ئێستا لە پڕ پرسیارم لێکەم منش باغ پرسیارکەن قەی ناکە ئێستا چاو زۆرمان پێ ناچێت زۆرمان پێ ناچێت ژیان خان بەڕێوەبەری کەمپەکەم لایەوە بزانم جۆرێک لە ئەوش ئیلتیزاماتی هەیە ئەگەر پێشمان کەوی کاگەرێم وتم پێشخۆڵێکی تر لە کاتەگرین پەخشان خان پێش چەند مانگێک دووسێ ماڵێک لێرە ئاگری گرت منداڵێک پار بوو چیان بۆ کرا بۆ چاکردنەوەی شوێنەکە هەموو ئامادەکاریان بۆ کرا هەموو شتێکیان بۆ بڵێ هەموو شتێکیان بۆ کرا و ماڵانە سێ ماڵ بوو کە حەریق کە ئاگر کەوتەوانێ هەموو پێداویستێکیانی دایە لەلایەن ڕێکخراوەکانەوە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆزبەران وەڵامدانەوەی قەیرانەکانەوە خێمەیان بۆ ئامادە کرا بۆمان نەسبکردنەوە شوێنەکانیانمان گوێزایەوانی بۆ نزیکی ئیدارە لە بڕوەی یەکێک لە عایلەکان مناڵێکی 10 ساڵان بوو وابزانم بەدرم بێت ئەو مناڵەگیانی لە دەستدا بەهۆی خنکانی شتانیوانن ناو خێمەکە بەداخەوە بۆ مناڵە بەڵام ماڵەکە ئێستا هیچ ئەوبێکیان و هەموو پێداویستێکیانێ و هەموو شتیان بۆ تەکیدکرا باشە ئەوان کاتی خۆی داواکاری ئەوان هەبووی ئەم ئاگرە دووبارە نەبێتەوە داوای دروستکردنی ناوبڕێکیانە کرد لە بینی کەمپەکان چکە کەمپەکان ماڵەکەما دروستکراوە کە زۆر نزیکن لێک ئەگەر ماڵی ئاگر بگرێ لەوانەیە چە ماڵێکی دیکە ئاگر بگرێت چیتان کردو بۆ ئەوەی کە لانیکەم بۆ مەترسی ئاگر
خۆی زیاترینی ئەو ئاگرکەوتنەوانە تشکیلی کارەبایانی تیاری کارەبا دروست دەبێ شۆرتی کارەبایە بە کوردی ئەم شۆرتی کارەبایە ئێستا حالیان ئێمە لەگەڵ مەک وەکو دایرەی کارەبایی عەربەت لەگەڵ بەڕێوەبەرەتی کۆچ کۆڵسەران وەڵامدانی قەیرانەکان لە پارێزگای سلێمانی بە ئاگاداری ئەوان و لەگەڵ ڕێکخراوەکان ڕێکخراوی UNHCR ئێستا لە پلانی ئەوەیان کە هەموو ماڵەکان لەبەر ئەوەی لۆدێکی زۆر خەمیسە کارەبەکانیان بۆ یەقشەکە دروست دەبێت لە پلانی ئەوەیان کە سیستمی کارەبەکانیان بۆ چاپ کرێت بۆیان بخۆردە ئێستا حالیان لە خەریکی دەرخستە و ئیش و کارەکانین بۆ ئەم مەبەستە بۆی کەمترین حاڵەتی ئاگرکەوتن بەخشەخان ناوبەناو هەندێک مناڵە بینم کە ئەبوو ئێستامان لە قوتابخانە بن یعنی ئێمە پەیوەندی بە کەلتورێکی خۆیانەوە هەیە کە لەوانەیە بەشێکیان پیان وابێ کە هەر لە ئاوارای بن تازە مستەقبەلی خۆیان فەوتەوە مناڵەکانی شەفەوتە مستەقبەلیان ئەم مناڵانە ئێستا خۆ بوو کاتی دەوام و خوێندنە بەڵێ خۆی ڕاستە کاتی دەوام و خوێندنە بەڵام احتمال ئەو مناڵانە لە دەوامی نیوەڕوا نابن چونکە ئێستا دەوامی بەیانیان هەیە ولەوانەش ئەو مناڵانە تایە هەبێت کە هەر ناچێتە مەکتەب بۆ ئێستا کە بینیتم لەو ماڵە مناڵێت زیاترینی یعنی تیانە هەیە کە هەر وا لە مێشکایەتی وا لە عقلێتیەتی کە مناڵەکەی نانێرێتە بەرخەندنەوە کۆتێتە سەر دایک و باوکەکە خۆیان تمەینێت بەجددی ئێمە زۆر کارمان لەسەر ئەوە کردو زۆر ئیشمان لەسەر وترۆ کە مناڵەکان زیاترینی بچنە بەرخەندن و بەردەوام لا یەزال ئەمڕۆ یا عەفو ئەم ساڵ بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی یونسکۆ وزائیدەن لەگەڵ مناڵ پارێزی کوردستان هەستاین بەوەی کە تقریبا 215 مناڵمان هەبوو لە کەمپی ئاشتیا کە نائەچوونە بەرخەندن کە ئەحسائیە کرابوو لەم 215 کە ئێمە لەگەڵ ئەو ڕێکخراوانە و مناڵ پارێزتنی ئەوان هاتن ماڵ بە ماڵ مناڵەکان بێ زەحمەت ئەتوانن بڕۆنە ناو یەکێ لە ماڵەکانەوە یانەوێ ناو ماڵەکە ببینن ئەوڵی ئەومانە ئەو مناڵان کە 13 ساڵ و 12 ساڵن کە ئەچونە دەرەوە بۆ ئیشکردن لەسەر زۆر زۆر کەم بۆتەوانەیە کە مناڵەکان یعنی ئەوەی کە ئێمە ئاگاداری خۆمان لە ناو کەمپەکە هەمویان ئەچنە بەرخەندن و ئەو بیناسیە لە مەکتەبەکە یەکێکە لە مەکتەبەکە باشە بەخشەخان هەر جان تەنیا لەبەرەوەی بەرنامەکە تایبەتە لە نیوزیلندایە ئەوان داواکاری لە منەکەن اینجا ئێستا دایانەوێت ماڵێکمانی ماڵەکە ببینین نتوانین هاوکاری مامکەی ئەو مەسئولە کە قسەی لەگەڵا ئەکەن پرسکەن هەتاوەکو ئیزن وەرەگرن من هەندێک قساکەم بۆ ژیان خان ژیان خان هەتاوەکو مۆڵەت وەرەگرن لە ماڵەکە ناتوانین خۆمانکەن بەژوورە لەخۆ ئەو ئافرەتە قسە لەگەڵیا کرد مەسئولی UNHCR بەڵێ نوێنەری UNHCR لە کەمپەکە کە باسی کەمپەکە ئەکات سەر بە پارێزگای سلێمانیە ئەڵێ چ ڕەبتێکیان هەیە لەگەڵ UNHCR ڕێوە ئێمە هەماهەنگین لەگەڵ UNHCR بەڕێوەبەرەتی کۆچ و کۆچبەران وەڵامدانەی قەیرانەکان لە پارێزگای سلێمانی من خۆم سەر بەیە مام بسەر لێکم ژیان خان سەر بە پارێزگای سلێمانیە ژووری هەماهەنگی قەیرانەکانن و ئەمە پەخشان خان مەسئول یا بەرپرسی کەمپەکەیە و هەموو نوێنەرایەتێکی هەم ڕێکخراوەکانی دەرەوە هەم UNHCR هەم ئەو ڕێکخراوانەی کە هاوکاریەکەن هەم بۆ پرۆسی خوێندن بۆ پرۆسی تەندروستی هەمووی یەتەوە لێ کەمپەکە کە پەخشان خان بەرپرسی ئەم کەمپەیە هەندێک لە دیمەنی ئەم کەمپەکە لە ئاوارە عەرەبەکان کە لێرە لە کەمپی ئاشتین لە عەربەت سلام علیکم قسێکیان لەگەڵا بکە چاگەرێم هەندێک لە دیمەنی ئەڵێ چی پەخشەغا لە عادی هەندێک لە دیمەنی ژوورەوە ئەو خاتونانە بزانین
ليش داخلي ما That's the oil. That's the oil heater they have. It's winter. كهرباء يا ها شن مال إيرا كم عائلة؟ عائلة عائلة واحدة 8 يعني عندكم خيمتين مو؟ دو عائلة ودو خيمة دو خيزانن دو خمان هي اش كسن دو حمام ودو مطبخ دو گەرما بیان هەیە حەمام دوو توالەتان هەیە دوو مەطبەخی دروستکردنی خواردن یان چێشتخانەیان هەیە هەندێکی دیکە لە دیمەنەکانی کەمپەکەتان بۆ ئەگوازمەوە کە ئێمە زۆربەی عائلەکان ئەم ساڵ هینمان بۆ کردوون بەپی ئەسسمنتی خۆمان چادرەکانیانمان گۆڕیوە لەبەر کەچی باران و ئەوانە هەچ خێزانێک پێویستی بۆ بێت تونێکی تیا بوو بێ یا دراویەکی تیا بوو بێ ئێمە ئەسسمنتمان بۆ کردو لە ڕێی ئیدارەوانێ و لە ڕێگەی DMCRەوانێ واتە بەڕێوەبەرایەتی کۆچ و کۆچبەران وەڵامدانەوەی قەیرانەکان کە 500 خێمەیان بۆ ناردین یامان بە خێزانەکان لە ناو کەمپی ئاشتیا و هاوکاریان بوو باشەکان ئەگەر پرسیاک لەو خاتونەوە کەم هاوکاری مەکەی بزلەی بپرسی وەزعیان چۆنە گوزەرانیان چۆنە چیان پێویستە بيز أحمد أتواني قصب بكم؟ بيز أحمد أتواني قصب بكم؟ ليش ما ترجعون؟ والله بعد الأمن شوية على مود الأمن والأمان شوية بعد الأمن والأمان مو شيء نريد شوية يعني بعد أحسن يتحسن نريد الأمن يتحسن زايد يلا نقدر نرجع. وين أهلك؟ صلاح الدين. والله وزمان باشا طرق مسدودة عندنا طرق مسدودة. لا جيد جدا الحمد لله. بس بعد شو لازم شو تريد؟ والله بس عندنا خيمة هاي منا جانا الشتاء هاي منا مفتوحة اي يعني خيمة يعني بعد ما سلموا احنا سجلنا خطية إدارة الخيم سجلتها بس هسه على الوجبة الثانية بعد ما عليه إما تسجيل كراون لإدارة لبلي راس لا إما تسجيل كراون أما لبوي خيمة كان بيني لبروي أم خيميان دراويت يا إما بتقع ثانية كنا شو نبيشتون بسريع أمانة وانيا لبر أول واني لم يقدروا رجال فينا سريع أماني شو خير شاجك أماني جبورين بعد شو تحتاجون؟ هي بس الخيم خلص ما عندنا شيء ما مقصرين إدارة المخيم ويانا والله نفط بعد ما يعني هو كل شيء يوزعون اي وزعوا بطانيات وصوبات وزعوا ودوشة حسين ليك بشكل بزانا تلبان هي أشنا مكتب شن تلبان هي لبولي شنن عندي بنات يعني أخوات متوسطة عندي هاي اي اخواتي بالداخل المخيم مدرسة اي لا داخل المخيم اعرض انا اعرض قالت لناو كم بكيا بلا راستا متوسطية يعني في مرحلينا ونديتيا خوش كاني لمرحلينا وندينو بتكشي كان تسلم شكرا ترى ديك بداية باشا جا ڕوونیشە کەسێکە لە ئاوارە بێ هەردوو چاری ئەم جۆرە لە نەهامەتی و کەم و کورتی و پێداویستیانەشە بێتەوە بەڵام ئەوەی کە بەلای منەوە سیر بوو ساڵی پارژ من لەگەڵ وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی عێراق بووم کە گوشار دەکەن ئەمان بڕۆنەوە لە کاتێکدا هێشتا سەرهەڵدانەوەی داعش هێشتا بارودۆخی ئەمنی ئەوان باش نییە و هەرەوەی کە دەڵێ پێداویستەکان دەبڕین نەوتی ئەم ساڵی پارژ نییە ئەوەیە کە ئاماژێ بۆ ئەوەی کە کۆتایی بە ئەوە بێنر کە لە ئاوارەیە بمێننەوە بەڵام بەگشتی تا ڕادەیەک لە چاوەی کە بوو باسی کە ئەمان ئاوارەن اینجا ئاوارە لەگەڵ کەسێکە نیشتەجێیە زۆری فەرخە زۆری جیاوازە لە ڕووی پێداویستی لە ڕووی ئەو ژیانەی کە هەیەی بەڵام هێشتا باشن لە چاو ئەو دۆخێک کە بەسەریان هاتووە و خۆشان قسەم لەگەڵا کرد هەندێکیان دەڵێن حەز ناکەن بگەڕێنەوە تاوەکو دڵنیاییان پێدرێ هەم لەلایەن حکوومەتی عێراق هەم لەلایەنی جهەتیان لایەنی فەرمی ئەمنیەوە
جان خان قبل سايق تبا ليام كم بيز أحمد أو كسجوان ما مشان مكان بيز أحمد تواني قصب بكم بس هاي لك جان خان بله شو اسمه صحراء صحراء بالمدرسة أنت؟ إيه يا صف رابع صف رابع يا مدرسة؟ على بودي توارم لما مكتبي إيرم الديناستيا دوام دوان يورو دوامك ظهري هسه؟ لا ليش؟ في ما عندي اليوم اليوم بس الخامس شنو؟ اليوم ما عندي دوامي ني إسا دوروج هيتي لحتى دوروج هيتي وش هو هذا؟ ليش دوامك يعني بعض بس يومين؟ اليوم هذا الساعة 5 4 أيام وإحنا 4 أيام كم يوم تداومين؟ الأسبوع بالأسبوع هذا 5 أيام 5 أيام؟ يعني كل أيام تداوم لا كل أيام تداوم مو يوم أنا عندي سؤال يا أستاذ. تعال في المدرسة يا صف نقول سؤال دوامك شلون؟ دوامي 6 أيام 6 أيام يعني سبت أحد اثنين ثلاثة أربعاء وخميس يومين تداوم ظهري لو صبحي دوام هاسه يعني سر البان سر النوران بله سرش خوي بانان سرش نوروانا بلام لحتى كار وقوة مع عاديها مو حتى كبا كان بيدو أنا هي بس بيز أحمد ميواني بس يوم الجمعة ما يداوم لا بس يوم الجمعة ما يداوم بيز أحمد أندام برلمان دوامي كان بيان يعني سرش بانان سرش يوارانن روجاني هي نيش دوام يعني مانوي برسياريك أندام برلمان إبراهيم عمر أيوة برسياريك بكابة عربي لا على بغداد الغاية 3 هو بدأ الرابع على حال يعني كل يوم متأخر صفي باشا باب برسيارة كيف كات جان خان أجر أما بكيت الجوي راستت جان خان إسا توان برسيارة تام كان تخشان كان بريبري كم بكا قصة لقلاكا سؤالي للسيدة من فخشان إداري كم بيأشتي سؤالي بالسيدة أنا بحكي بالعربي سؤالي هل في فرص لإعادة التوطين للناس الساكنين في المعسكرات اللاجئين؟ هل الأمم المتحدة UNHCR عندها أي برنامج لإعادة توطينهم ما دام هم خايفين يرجعوا لبيوتهم لصلاح الدين لسه ما في أمان وداعش موجود وما في أمن ولسه في حروب؟ طيب في فرص لإعادة التوطين لمثلا أوروبا كندا أستراليا أمريكا حتى هنا عندنا نيوزيلندا يعني احنا عندنا بندي فرص في السنة بندي 1500 فرصة للاجئين. هل الأمم المتحدة UNHCR عندها أي برنامج لإعادة التوطين الناس؟ بالنسبة للعودة مع النازحين لهسه أي بلان أي تخطيط وأي قرار ماكو من الحكومة لأن هذا القرار من الحكومة يطلع لهسه أي قرار ماكو حتى يرجعون لأهلهم لمناطقهم. طيب هم يعني ما بيحسوا بالأمن ما عندهم أمن الداعش موجود لسه في حروب طيب يعني الحكومة هل الحكومة العراقية حتجبرهم لإعادتهم
هسه ماكو أي إجبار، يعني بس اختياري. أي عائلة أي تروح يجي للإدارة يسوي إجراءات قانونية يطلع من المخيم. إحنا ما نقدر إجباريا نطلع ولا عائلة ولا نفر. طيب شكرا شكرا. دەستان خۆش بێ. ئەتوانین مەکتەبەکە ببینین؟ أشكرك، شكرا جزيلا، مع السلامة. شكرا. بس تشاو دوس با باش دست خوش دوس با بس مكتبك اللي ربو باش 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 أكسبيتو have to get permission to go out for work, and if they have to for work stay. دەست خۆش زۆر سپاسانەکەم. ژیان خام پرسیارێکی دیکەر هەیە تا ئەگەینە لای قوتابخانەکە یان دیمەنەکانتان بۆ بێڵینەوە؟ وەڵا دیمەنەکە با ببینین. زۆر باشە. هەتا ئەگەن هەندێک قسەتان بۆکەم. ڕاستە قوتابخانەیان هەیە دوو دەوامە. سەرەتا هەفتە بەیانیانن بەشێکیان لەبەرەوەی خێزانە عەرەبەکان ئاوارەکان کەلتورێک لە ئەوان هەیە زیاتر حەزیان زیاتر لە ژنێکە بۆ هاوسەرگیری وە 6-7 مناڵیشان هەیە. لەبەرەوە لۆدێکی زۆر لەسەر قوتابخانەکەی وا دیارە بۆ یەکراوە بە دوو دەوام. دەوامی پۆلی یەک هەتاوەکو پۆلی 12 ئامادەی هەیە بۆ یەکراوە بە دوو دەوام. لەبەرەوە بەڵام هێشتا ینی بەشێکی زۆری مناڵەکانە بینم لە دەروی قوتابخانەکەن. ینی پرسیارشکەی لە هەمویان زۆر بە تێ نەگەشتم کە ئایا گوشاریان لەسەر لایەن ماڵەوە یان ئەو ڕێنمایان پێدرێ ئەو وەشاران پێدرێت کە بخوێنن یان هەرێشتا لەبەرەوەی دۆخی خۆیان نەهەموارە خۆشان لەلایەن باوکو دایکانەوە ڕاناسپێرێنن داوانێ ناکرێت گوشایەک دروست ناکەن کە بچن بۆ قوتابخانە و بەشێکیان لەوانەیە کێشەی ناسنامە ئەوانیان هەیە. ئەمانە هەموو دیارە ئەمە منداڵی لەدایکبووی ئەم کەمپەن لەبەی لە 2014ەوە لێرەن. ئەمانە هەمووی ساڵ و 2 ساڵ و ساڵ و نیو. باشە دایانگانیە بۆ ئەو مناڵانە تاکو و بە ڕۆژ لە دایانگە بن و هەر خەڵکەکەی خۆیان چاودێریان بکەن. ئای مەدرسە؟ شو اسمك؟ عباس بالمخيم اكو روضه؟ اي اكو. وين؟ إيه. جوا لخوارو؟ تعرف كردي؟ قليل؟ اي والله. شو يعرف؟ شو تعرف؟ يعني شلونك اخبارك امورك صحتك وين مع وين؟ ايه وين رايح وين تريد رايح؟ بس هالكلمات الخفيفه احفظها. اوكي. الله جان خان الله هيا باقي سوانن هي لخوارو ئەی بۆ ئەو مناڵانە ئەی بۆ ئەو مناڵانە لەسەر لە ڕەوزەنین. فين الباب؟ ايه افتحوا الباب يجي طبوت. اشكرك. اینجا من پەخشان خان ڕۆشتۆ بۆ شوێنی کارەکەی
لام نەماوە هەتاوەکو پرسیارانە بکەم بەڵام ئەوەی کە پەخشانخان کە لەگەڵ مابوو بە ڕێوەبەری کەمپەکە ڕۆشتەوە بۆ ئۆفیسەکەی خۆی چکەوە بزانم کاروباری کەمپەکەی هەبوو بەڵام ئەوەی کە باسم کرد هۆشیارێکی گشتی نییە لەلایەن کەسوکار و دایک و باوکی ئەم منداڵانە بۆەوەی کە گوشارێکیان لێ بکەن بچنەوە بچن بۆ ڕەوزە بچن بۆ قوتابخان بچن بۆ خوێندن ئەمە بە تابلۆکە دیارە وەزارەتە تەربیە ممەثلیە وەزارەتە تەربیە نوێنەرایەتی وەزارەتی پەروەردە بۆ قوتابخانە ئاوارەکان لە سلێمانی لە 2016 دروست کراوە ئەم قوتابخانە بەڵام ئەوە پۆلەکانە بینم چۆڵن ئەکو سەف ئەی سەف خامس ئەڵێن بۆچی پەنجەرەکان بەو شێوەیە محاجەرە کراوە ئەی وين عليك على من باشنا بور انت وين جاي قبل صلاح الدين هسه مخيم ايه كم بۆچی پەنجەرەکان بەو شێوەیە شیش کراون چی بکرای بۆ نمونە پەنجەرەکانیان عەرەبیەکەی تۆ تەواو نییە کوردەکەی منیش تەواو نییە ئەڵێ بۆچی ئەو پەنجەرانە بەو شێوەیە شیش کراوەی باشە باش تێگەشتم کێشە نییە جارە بە هەندێک دیمەنی پیشان بم جا پێتەڵم بۆچی پەنجەرەکان ئەمەیکێکە لە قوتابخانەکان ئەی سەف ثاني مە پۆلی دووە ئەمە ڕووی دەرەوەی پەنجەرەی پۆلەکانە لەبەرەوەی بۆ حاڵەتی پاراستن دروست کراوە چکە یعنی پەرژینێکی ئەوتۆی نییە بۆ ئەوەی کە ئەگەر بۆ حاڵەتێکی تێکدان یان پەنجەرەکە بشکێنرێت ئەم پەنجەرەن ئاوا دروست کراون ئەمە ڕووی دەرەوەیە بەڵام ڕووی ناوەوەیان ڕووی ناوەوەی ئاوایە کێشەی نییە ڕووی ناوەوەی ئاوایە بەڵام ڕووی دەرەوەی کە ئاکاتەوە ڕووی پەرژین بۆی ئاوا دروست کراوە السلام عليكم أنا قناة رودات أكو موافقة مدير مخيم أي أكو لا تمام باشە دەستان خۆش بێ تمام شكرا ژان خان ئەڵێ ئەبێت نووسراوێک بێنن لە پەروەردەی ئاوارەکان بۆی ڕێگە بدەین بچنە ژوورۆ بەڵام ئێمە هەر پشبەسن بە مۆڵەتەکەی باشە لەو مناڵە ئەگەر پرسیارێ بکرێت قناة الروداو مثل حدث قناة حدث ايه ئەگەر پرسیارێ لەو مناڵە بکەین ئێمە ئەمانەوە بین سەردانیان بکەین چیان بۆ بکەین وەڵام منداڵەکە چوە ژوورەوە بەڵام سەردانکردن ئاساییە ناوبەناو کۆمەڵێک ڕێکخراوە ینی ڕێکخراوێکی کوردی هۆڵندی هەیە ژیان خان ڕێکخراوی پەروین چەند جارێک من خۆم لەگەڵیان بووم کە پێداویستیان بۆێنن لە جلوبەرگ لە پێڵاو لە جانتا ینی ناوبەناو ڕێکخراوەکانی دیکەی مرۆیی هاوکاریانەکان بەڵامەوەی کە زۆر سەرنجی ڕاکێشان نەبوونی نەوتە ینی وەرزی سەرماوەسۆڵە خواردنەکان تا ڕادێک هەیە و خۆشان بەشێک لە خاوەن خێزانەکانیان پیاوەکانیان نەتوان ئیش بکەن کوڕیان هەیە کچان هەیە توان لە دەرەوە تا ڕادێک ئیشکەن پارێک پیاکەن بۆ پێداویستی خواردنی ڕۆژانە بەڵام نەوت لێرە گرانە یەک بەرمیل نەوت ئێستا لە هەرێمی کوردستان بە دینار عێراقی سەر و هەرێم چەندە 130 هەشتا هەزارە 180 هەزارە یعنی نزیکەی
$20 جاتر کەمتر گرانە بۆ ئەمان ئەبوو ئاین ساڵانە حکومەتی عێراقی نەوتی بۆ دابینەکردن بەڵام ئەم ساڵ و ساڵی داهاتوش 2022 بە هەمان شێوە ئەڵێ دابین ناکەن وەزیری کۆچ و پۆشبەران پێوتم بۆی بڕۆن بە کوردیەکەی شوێنەکان هەڵکەن بگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان و ئەو بار و گوزەر یعنی ئەو فشارێکە یان ئەو لایەنە مادیە زەختێکە لەسەریانە لەوانەیە حکومەتی عێراقی نەیەوێتەوە زیاتر دابینکە بۆیە دەوێت بگەڕێنەوە بەڵام هەرێمی کوردستان هێشتا وەزارەتی ناوخۆ ڕێگەی نەداوەکە ئەم ئاوارانە بگەڕێنەوە بۆ پارێزەکانی خۆیان لە سنووری پارێزگای سلێمانی 4 کەمپ هەیە لێرە ئەمە کەمپی ئاشتیە کە عەرەب و ئێزیدەکان و هەندێکی شەبەک لێرن لە باریکە ئەوانەی ڕۆژاوا هەنونی ئەوانەی ڕۆژاوای کوردستان هەن لە بەشی سەرەوەی عربەتیش ئەوانە هەر بەمان شێوە عەرەبەکانی پارێزەکانی ناوەڕاست خوار و عێراق دوما لە پیرەمەگرونیش کەمپێکی دیگەیان هەیە کەم نەماون ئەوە داخراوە ئێستا 3 کەمپ هەیە لە سنووری پارێزگای سووداش داخراوە ئەو 3 کەمپا هەیە لە سنووری پارێزگای سلێمانی باشە دەستان خۆش بێ دیمەنی ئەو قوتابیانە بگوازەرەوە سلام سڵاو بۆ هەندێک سڵاوم بۆ کردن توان دیمانەکان ببینن باشە دەستان خۆش بێ ئێمە لێرە بەردەوامە بین سپاس بۆ هاوکاریتان هەرێم ئاو دەستان خۆش بێت We transferred our message to them, and I hope we can do something from now with that app, with all your support, to create that app and support. You can see it's the situation here, and it's such a mess. And UNHCR is, from what I've seen, it's just a name in the refugee camp, nothing else. And we have Aaron, our next speaker, who can share his experience with his daughter connecting with a family from refugee camp in Turkey. So please, with me, welcome Aaron. تێناکەوێتەوە کاتەوە
ko turanga me turanga nui a kiwa, ka turaka waiwai, ko tau iwi te iwi, ko Aaron Blaker toku ikua. Kia ora, my name is Aaron Blaker. I say kia ora to you all. I acknowledge you, Jean, is the reason why we're here. And Ibrahim and Ingrid, I acknowledge you, our rakatira. Ibrahim, I acknowledge you and your life story of your journey, which I've heard on Parliament TV, and welcome. So I'm just going to speak really briefly about my experience with my daughter. I met Jean here at the Polytechnic about a year ago. I work at the English Language Centre, and we work with a lot of refugee background students, primarily from Syria, Palestine, and Kurdistan. And I've been talking to Jean about her ambitious projects, and you'll see that Jean really does go for big events. And one of the projects that she's been talking about is the Learn to Earn app, whereby a person here in Dunedin, in New Zealand, is able to form an online relationship with a refugee in a camp or no longer in a camp. And my daughter is 12 years old, and so we've been linked up with a family in a small city in Turkey, not as small as Dunedin. And about 4 weeks ago, Jean introduced us online on Zoom to a family sitting in their lounge. We were sitting in our lounge, myself and my wife Lara and our daughter Esme. And for about an hour, we sat and talked about life in our two towns and cities. And Jean was interpreting for us. The family had very little English, but we sat and talked about various things, and they told us a lot, very openly, about the realities of their life. Beyond that, we organised for our daughter Esme to meet their youngest daughter, who's 12, 13, and they had she's at high school, and our daughter is about to go to high school. And so they met through Zoom. And so it's like a trial of this process, but they're not meeting through the app yet. But our daughter Esme had a wee iPad, and I think the daughter in Turkey had a phone, and they were in their rooms. And because I'm an English language teacher, I had very diligently created a page of the sort of questions that you might like to ask and learn about. Now, immediately that wasn't necessary or useful, because I think young people everywhere have a list of their own questions that they want to ask and talk about. And so, as I say, there isn't, the girl that my daughter is talking to doesn't have much English, so they immediately started using Google Translate, which was excellent. And Google Translate now says things very, very, almost authentically, but in an American accent. And we left them to it, but stayed close enough so that our daughter would feel fine with it, and I think same with the family at the other end. But we did hear some of the questions that came up. Sometimes they filtered up the stairs, and there were such questions as, what's your school uniform like? Do you like your uniform? Who cooks most in your family, your mother or your father? And I think they were a bit shocked at the other end that my daughter's father liked cooking the most. And then the question came through at the other end through Google Translate, who do you like most in your family? And so we both stopped and we're just listening really carefully to see who that was. And then just very reassuring up the steps came, I don't have any favourites in my family. I really like them all. So that was great. And that first time was, they were just trying to get to know each other. Then the second time, when my daughter finished, I said, how was that? And she said, that was a bit easier, actually. We could ask some simple questions. And then the third time they did it together, she came up and she said, well, that was the easiest yet. So I think they were finding a rhythm of talking.
And I said, what do you hope will happen? And my daughter said, what I really hope is that we'll be able to talk without Google Translate sometime. And I said, well, that might take a long time at an hour a week to get to there. But probably what will really happen from this is that it might just open a door or light a spark so that the person you're speaking to is keen to find other ways to learn English if she wants to as well. So it feels like then she's not mentoring her in a particular subject, but it's a chance to speak English, a little bit of English together, but also just meet somebody who lives in a different place and share some of the experiences that are similar, but some that are really different. And I think this would be, I'm trying not to form conclusions because it's just a really, really nice thing to keep going, and both people are really open-hearted. But for me, for our daughter, who has a really big heart, and young people really do have big hearts, I think when you look into somebody's lounge, somebody's house, somebody's face, into somebody's eyes when it's online, even when it's online, it's very difficult to keep the distance of the other. So it's very difficult to keep that other as a fear once you really look into each other's eyes. So I think that for both people, there's something really, really nice going on. And so we'll just keep moving along with that. So thank you, Jean, for that opportunity, and we'll keep letting you know how it's going and where we get to. Thank you. Gosh, this is far away. Kia ora koutou. Look, there's so many things to say, Jean. Thank you so much. And when I think about this evening, how it evolved for me was a woman who came into my electorate office and I could feel her determination. And when you said COVID had stopped you, I thought, no, there's nothing that can stop this woman. So I'd better sit up and listen. And what I love that tonight feels humble and creative and well thought out, but Dunedin is a place where many movements have started, including the union movement, mainly the labour movement, and they've all started with a small group of people with a fearless, determined leader who has an enormous heart and who has found their purpose. And that's really what I felt coming from you that day in the office, and immediately thought I need to ask my good friend and colleague Ibrahim to join us, because even sitting there tonight and getting the insight into what was happening and being able to have Ibrahim translating and ask questions about the organisations, that is just such a massive strength to us as a caucus, that we now have somebody as a former refugee who is in our caucus who speaks Arabic, who has a completely different life story. So I will introduce him in a moment, but just also thinking about one of my passion areas is social enterprise. And what I love so much about your huge ambition and vision, and it is very big, is the fact that it's so immediate and that you are harnessing the technology that's available to us today to create those connections. If there is ever any time that we need to be connected in the world, it is now. And I sit on the Foreign Affairs Select Committee, and often actually Ibrahim is there, in that select committee as well, asking questions, particularly around the refugee and immigration stuff. And I think what we're both really clear about within our caucus is that as we navigate international relationships, we can't afford to not do what's right. We must do what's right in our trade relationships, in all our foreign relationships. And it means being bold and brave. And it means forming new friendships with new countries and maintaining our independent voice so that we can actually have some say over the lives of people whose lives depend on our choices.
so that we don't see children being born into refugee camps. And those pictures really took me back. I visited a number of refugee camps, actually from climate refugees, particularly after the Asian tsunami. I was one of the first journalists in the world to make it into Banda Aceh, and those conditions were very similar, but I know that those people moved on after a couple of years, whereas I'm hearing that this is, for many people, this is their life. So that's a very stark reminder, and I can absolutely tautoko what you're saying, Aaron, about having, wanting your children to have that spark and to understand that there is beauty in otherness, and to seek that out and to realise that we all have such an important part to play in making a better world. But I won't speak too long because there's somebody who's far more qualified to speak, and I'm sure that that will be much more interesting than me, and that is Ibrahim. He arrived as a refugee from Eritrea in 2008, and he's been involved in a fight ever since, and always with social justice, particularly with the living wage and the trade union movement. In 2020, he stood up as a list candidate, and he became the first African MP in the New Zealand Parliament. And his areas of interest are fighting racism, improving former refugee lives, and fighting for better paid wages for low-paid workers. And Ibrahim also sits on the Education and Workforce Committee, which is incredibly important, particularly when we look at the diversity in New Zealand and some of the experiences Jan's shared with me about life coming in as a former refugee. We are just so proud to have Ibrahim on our caucus, and I'm so excited that he's here in Dunedin to be with us. So please, Ibrahim, come and address us. Namihini wikia kota katoa. Assalamu alaikum. Where can I start? Like my good friend Ingrid said, some big things sometimes start very small, and do not underestimate the power of this moment. Maybe one day we can look back and reflect that that small gathering created something big, and that one day, who knows, we might be very proud of what has taken place tonight. So. Just a little bit about myself. Can I just first thank Ingrid, who brought this to my attention about, 2 weeks ago. I got a call from Ingrid saying that, look, there is this project. It's about the former refugee woman who is with a very limited resources, trying to do what she can to help refugees in refugee camps. So I didn't even ask any question. I said, look, I'm more than happy to do that, Ingrid, and just send me all the details. And then I got your email, and reading your story is also, it did inspire me, because I think stories can be sometimes big, can be small, but they inspire in their own ways. So thank you all for coming tonight, and thank you for sticking around about nearly 3 hours now. It's not easy after a busy day, but it shows to how much you are interested in refugee, what happened in refugee space. In 2003, I left as a young, probably young teenage. I left my country of Eritrea. At the time, that was just came out of massive war with Ethiopia, but I didn't see any future for myself. And that's the time Eritrean youth just start to leave the country in exodus. About, I think, 4,000 to 5,000 people leave every month, but I think that's just not even accurate. This could be way more than that. And I knew the risk that was involved. The regime at the time had shoot-to-kill policy. If they see you trying to cross the border, they don't shoot to stop you or to warn you. They just shoot to kill you. I knew that there was a 50-50 chance that I could do. But to me, staying back in Eritrea was it could be a slow death. And one day I could be picked up and I could be vanished. So to me, I thought I would rather die trying rather than stay in Eritrea and die slow days.
so made it to Sudan, a refugee camp with the very minimum things to live on in the middle of desert, 25K inside the Sudanese land, and 25K from Eritrean border. So it was tough. I came from my family home, ended up and found myself in refugee camp where there is no basic things. It's tough, brutal, but I didn't live looking for a good life, a better life. I left for safety. And at the time, at least I wasn't looking over my shoulder, even though it was not over. I could speak good English. I was lucky enough that I could get a job because a lot of young people at my age were coming. I got a job as an interpreter. I took that job. The rest is history. In 2005, for the first time, I got in trouble with the Sudanese authority, and they arrested me, and that's how I ended up in New Zealand, long story short. And when I see these kids and their families and their stories, and I could go back and see myself in them because they ran away for safety, nothing more, nothing less. And now they're being begged by the government to go back, and they know that it's not safe for them. They would rather live in this dire conditions, rather go back and probably live a good life, better life, but always no safety. So that's the situation with every refugee. We've got about 24, 25 million refugees throughout the world. Could be in different places, different backgrounds, but the same story. Just looking for safety. Just under 1% of this 24 million people get resettlement just like me. And one of the 1% lucky one is to have made it to places like New Zealand. I came to New Zealand looking not for a better life, but safety didn't disappoint. But then the new struggle, the new issues started with, for many people, no language. It's a lot of trauma. They come from war zones. Harder to get a job because you are hungry, you're thriving, you want to change. And it's not easy to go into education. There's so many, so it's crashing, it's tough. Very few of us, we just fight and fight and fight until we make it. Some people don't. I'm also one of very few people that I am actually very lucky. I'm not here because I'm smart, because I'm better than all these refugees. With the hard work, a bit of luck, and I'm here today. I think it's fair to say that New Zealand is one of those few countries that give people really fair going in life. And we've heard a lot about the American dream. I don't think we often talk about our Kiwi dream. In New Zealand, you can literally, yes, there's a lot of barriers, but there's also opportunities. So Gian, I know that you are embarked in this journey, learn to earn. I know that you're struggling. I know that you're struggling with lack of funding. You're struggling to get things over the line. But at the end of the day, you might have started the idea, but we are together in this. And one person can make a difference, but you can't achieve everything. So anything that I can do in my capacity, whether as a person, as Ibrahim, as a former refugee, or also even as an MP, that any door that I can knock with you, I'll do everything I can, because I can see that the project is quite ambitious. I can see your intention, your heart, and literally looking into these children. And it breaks your heart, because these children could be, if they were nurtured, they could make a difference in the world, not just in Iraq, in the world. But and luckily they caught up in a bigger politics, in a nasty politics, and ISIS in 2014, I don't know, out of the blue, this a group of terrorists took over almost the whole Iraq. And to me, I don't believe that ISIS just existed out of nowhere and took over Iraq and half of Syria. It's bigger than that. But poor people, the Yazidis that have historically have been mistreated, and the Kurdish who continue to be mistreated in Iran, Iraq, Turkey, and Syria.
and the world just watch. And until we actually care about these people and the injustice that's been happening to them over generations, for generations, and then there is not going to be peace. And there is not going to be, the refugee crisis is not going to stop. 1%, resettling 1% of refugees is not going to solve the problem. What me and you, all of us doing tonight, what we're about to do, it can better lives, but it will never solve the problem. We need to look into the core issue, the core cause of the crisis, which is the non-stopping conflicts. And until we do that, and then we will continue to have crisis. I'm proud to say, after the Syrian war started, the way that New Zealand has stood up and welcomed all the refugees from Syria under the special quota of 600, and then lifting quota from 700 to 1,500 now. And on top of that, our government in 2020 doubled the quota, the family reunification quota, from 300 to 600, tripled the budget from $7 to $21 million. There is a work underway, but not enough. There is much more to do. And I think as humans, and what we do sometimes, Aaron, your daughter's story with the daughter with the girl from Turkey is those little things that we might see them as small things, but they do make a difference. Collectively, everything that we do, individually, collectively, they make an impact, they make a difference. So do not underestimate that you being here tonight, also you are making a difference. So thank you. Keep up the good work. Keep fighting. If there is anything that I can do in my capacity, Ingrid as your MP, she's a fighter. She's a power who literally she works 24/7. Good woman. And Dunedin and the electorate is quite lucky to have her as an MP, and I'm proud to call her a friend. But look, you're not alone. So you've got my details. I'll give you my phone number. Keep up the good work. And nice to meet you all, and thank you for coming, and good to see you. Namihi, salam alaikum. Is this detachable? Is this detachable? Oh, you've got that one. Oh, cool. That's great. Here we are. Go, girl. Now, is that working? You go test it. Is it? I think it is. Okay, marvellous. Thank you. Terracotta cardboard. You've got your break on. Yes, I've got my break on. I'm not going to fall off from the stage, hopefully. Thank you so much for having me today, Jan. And I'm here as a capacity of Jan's friends more than anything. Jan and I met at the talk event by Berush Bechani almost 2 years ago, and met again on the bus on the same week. And we exchanged our numbers, and Jan asked me if I could come and spend time with her daughter. And since then, we've been spending time every week on the Thursday evenings. And it's been wonderful having that relationship with you. And like Ingrid said, you are one of the most determined and strong person I know. And I'm so glad to have you in my life. And so today, I was thinking, when you asked me what to talk at this event, I was thinking about the similarities or relationship between refugees and disability. And disabled people are one of the largest minority groups in the world. We make up most poorest population in the world. 20% of poorest population are disabled people. And as disabled, we transcend all the nationalities, ethnicity, gender, any age, anything. Anyone can be disabled. So there are disabled people in any minority group, any majority group,
anything. And then that's, I think, a strength in our community, that we can create understanding of our personal bodily and mind experience beyond borders or anything. And when I was watching the people in the refugee camp, I also realized something else that people with disability and refugee people share, which is the experience of being institutionalized. Because through my eyes, refugee camps are institutions. They have the wall or fence, and they are not allowed to leave. And most of the disabled people have been kept inside of institution for a really long time in history. And even in New Zealand, we don't have offshore big institutions anymore. Some people still live in houses that are institution-like. And inside of these houses, people don't have any autonomy. And when people don't have autonomy, it's really hard to live life the way you want with a hope. And although the situation for refugee people and disabled people in those institutions can be quite different, but I feel there is a similarity. But what the other thing that is similar is these situations or conditions are created by the structure of the society. And I might have a disability. My disability is called osteogenesis imperfecta, which means my bones doesn't consume calcium, so I break my bones easily. And so growing up, I broke my bones 15 times by playing with other children or doing something else, and so I had to be careful. But it didn't really stop me from what I wanted to do, because I had all the support I needed to do what I wanted to do. So while I'm proud of my disability, actually, but I don't see my disability as something that inhibits me. But it's because I had the support and I didn't have the stigma or the oppression that disabled people, most of the other disabled people face, that they can't reach beyond these limitations. And I think that same for refugee people, is that the struggle is created by the society completely. And then it limits the people's ability to achieve living just authentically as a human, actually. And those two things can feel really hard or impossible to break, but I know from my experience that with other people's support, I am here or where I am today. And connections and relationships are the ones that could transcend all these structural issues, I believe. And what you want to achieve with this app in building connection is the stepping stone of creating that connection so that people can break those structural issues from each other's relationship. And I think, I've been blessed to spend time with you and also do that in our own daily lives, I think. And I believe that relationship, like while I also believe structural change and society needs to change in so many different ways, but having that relationship is the most important way we can change the world. So I'm so happy to be here tonight with you all, and thank you for always not giving up and continue to do what you do, Jan. So thank you. Hello, people. Look, I'm aware we're an hour over time in a way. Now, we've got cards and bracelets and letters. I think, are people welcome to do that activity now? Gian, or what's your... Yes, if you want to move on home, fine. And if you want to buy a Christmas card, fantastic. Cash would be gratefully accepted. All right. So is that... And thank you, everyone, for coming. I think it's been magical.
Thank you so much. I couldn't have done this without all your support and you being here, and especially Ingrid and Mr. Ibrahim Omar coming from Wellington. That's will keep me going. It charged me to do more. But I will hope to have your support in this project, and I'm determined to make it online next 3 months. So I will keep you updated, and please share. Thank you so much. Appreciate your time and your support. And yes, thank you. This time, you had made it stolen.